Greetings, Assalamu alaikum, voice from the Gambia, voice from the smiling coast, West Africa. As we always said, it is 3 days more before we get to the Tobaski, right? So today we are in Brikama, one of my uncle, my Gambian brother, who is selling Tobaski rams and then Ladum, Bali, and then the Gambian varieties. You know what I mean? So simply the way, if you are in the Gambia, in England, Norway, Germany, Sweden, America, you have a family in Brikama, surrounded villages in Brikama, you want to support him, all the best we can do, or you want to buy it for your family, simply dial it, talk to him live and direct. His number will be in the video. Nuyu naa la bu baax a baax papa. maa ngi lay fay bu baax. noo def nag. maa ngi sant yàlla. yaa ngi si jàmm. maa ngi jàmm. jërëjëf dafa am suñ Brikama kay yoo xamante ne ñu ngi Brikama fii. dafa am ñu nekk si biti tam dañ bëgg a Tobaski xar. vidéo buñ ci defal nit rek suñ ko dugalee rek si ñetti fan rek xaram yi yëpp rek lay dee. am ñoo xam ne ñu ngi amee 200 xar. am ñu amee ñaari téeméeri xar. am ñu amee benn téeméer ak 50. xar waaye bu ma fa duggee ba génn rek. ñaari fan ñetti fan rek xar yooyu yëpp a dee dem so ma decide ñoo Brikama because waa Brikama ñu bëri ñoo ma woo ñu ne ma ne bu ma defee vidéo bi bu ñu ooyee foofu noonu duñ dee am ñu ne ma try ñoo Brikama Betuwaar so Brikama Betuwaar si ma dugga ñun tam seen xar yi jeena mais dem nañ luumo moo tax in la ma ñëw si yow ñu waxtaan nga mun ñu yóbbu nga wax ñu surprise si xar yi noo tudd ak noo sant nga ñu dem man Mohamed Cissé waaw Mohamed Cissé ok waaw yow waa Brikama nga fi Mandoir Brikama Mandoir yeah waaw so mun ngaa ñu yóbbu fële xar bi nii moom ñaata la bi ñu ngi ko jaayee 45,000 waaw 45,000 Gambian dollars waaw Gambian dollars ok moom foo ko dee jëlee moom Sénégal laa koy jëlee yow Sénégal nga waaw dee bi Sénégal laa leen jëlee yow doo dee yar di jaay yow dinaa di yar di jaay waaye du comme saar bi laay yar bi asawat la waaw asawat waaw bi asawat la bi asawat la de waaw bi asawat am nga bali tam waaw am naa bali yaa de yaral sa bopp waaw maa koy yaral sama bopp laadum bi tam yaa koy yaral sa bopp maa koy yaral sama bopp waaw soo ko bëgg a laadum bu dut bii am na bu fekkee yu ndaw nga bëgg bu mag boo si bëgg rek defa waaw boo bëggee bu mag bu gën a ndaw bii am na yëpp am na so laadum bii nii moom ñaata la bii fekkee bii la 85,000 la bi 85,000 waaw 85,000 喂papa ji laadum is 125,000 $200,000 this is 85,000 Allahu akbar papa ji the cheapest laadum ever and it's a hybrid it's a hybrid laadum waaw laadum yu ma lay gis 200,000 la waaw yooyu dafa am 125,000 Gambian dollars xam nga bi man maa koy yar ba mu toll nii ma koy génnee loolu moo tax waaye am nga am naa ay doomam waaw doomam itam ñu ngi waaw doomam ñu ngi foofu waaw suma mbokk yi nag kuy def laadum kuy def béy xar here is one of the cheapest laadum right now in the Gambia ku ko bëgg a Tobaski itam mu ngi nii itam yes lu mut la pour Tobaski dafa halal pour Tobaski dafa taxaw xar la bu xamante ne is the hybrid when it comes to rams in Africa and here is the highest breed and it's going for 250,000 200,000 125,000 but he's selling it for 85,000 ak negotiation te so mun nañoo romba fale dem check out so nga ne bii nii mooy 45 waaw 45,000 waaw yaa ngi am béy itam ak waaw maa ngi am ay béy waaw so xar bii nii nag bii 50,000 la bii 50 la waaw 50 ok waaw bii bali la bi bali la so mbadiŋol mba fala le ñaama mbala mba jam fala rek ñi no fana mum bali le ti laadum mo ni bali le bablu laadum ni bali mo yalla ñaame rek sadio le mu yalla koy la price ñing a cikata bakale Gambia kono fongol le mu yalla koy da katale fo will 200,000 to 150,000 125,000 bate bake kan 45 le 55 $85,000 bal fana mbabul le fana pour Tobaski so ñi no mu jallati yini ñaata lañ ban bi 15,000 yini 15,000 so bi boobu 10,000 yeah waaw 10,000 bal 15,000 bal fanam bi janne sa bi tam bali la waaw bi bali la bi bali waaw yow xar yu expensive nga nekk di jaay waaye inshallah na gaay ko rek boobu ñaata la bi 45,000 so moom li nga lay jox gaay waaw li mboq la ak cox bi waaw cox ripaas mo leen di jox ok bi lañ dee dundee waaw bi lañuy dundee so nit mun na ko gënda si yow bàyyi ko si yow comme ëllëg mooy julli ñoo jël si ko waaw loolu amul benn problème loolu du problème waaw loolu du problème waaw shit yele du laadum de déedéet bi asawat la bi asawat la bi talabeer la talabeer bi ñaata la talabeer bi boobu 30,000 la 30,000 Gambian dollars waaw ok bii nii bi 50 bi bi 45 45,000 Gambian dollars so affordable ones yu ndaw ndaw itam ñu ngi dem
waaw yooyu nag moom dafa jar yooyu jaay naa leen ba pare yooyu jaay nga waaw leen yooyu ba dama pare leen jaay ba noonu waaw so lan mooy nekk sa wax bu mujjanteel bi pour askan bi ak àdduna bi rek ñu nekk di seetu fale comme daal léegi yow bii moom boo ci bëgg bu fekkee yu mag nga bëgg wala yu ndaw waaw saa su nekk boo ñëwee fii man incha allah boo ñëwee naa la jaay bu ñu demee ba ci place mën naa lay wan ay xar yu baax yu nekk foofu waaw sa place bi waaw so léegi maa ngi am place manduwaar foofu waaw dafa am ñoo xamante ne comme jënte i ñambo because vidéo bi maa ngi ko ñëw yóbbu YouTube waaw da ngaa jeex vidéo bi dina fa yaaga trop waaw ku bugg ñu am jënte ak ñambo ku am ngénte yooyu yëpp boo ñëwee mën naa la jaay nga jaay waaw léegi lan mooy sa wax bu boo bëggee nag itam mën naa la koy jaay nag béy nag xar waaw busara waaw yëpp dama ciy yëngatu so right now my people beautiful people, one blood, one heart, as we said. Here go, I am in Brikama, the eye of the Gambia, simply the way in heart of Brikama. So that's Soul Star, there's the Winning Star shop. So right now, that's the animal feed shop right at the moment. So we're in the heart of Brikama right now. So we will drop his number in the video right now and then talk to him live and direct. Babaji, video ni mutaje ya data water right now. Stay tuned and focus with the best after rest.